Ungena njalo unovenkile omkhulu ngalolu suku likaNovenkile, the 27th of December 2021 is Monday. Luloko losuku lokubana kungenwe kuthengwe. Ukuba ufuna uthenga ke apha kuBhele kubunomona, sithi hamba uyothenga kule venkile ngakokwenu. Namhlanje sincokola ngento ekuthiwa yi-activated charcoal. Sabe siphethe lo mba ke ukuba zange udibane negama elinjalo kanye into ekumila kunjalo, siye siyikhuthaze nento ethi masimtrikisheni naye utatomkhulu uGoogle uve ukuthi yena uthini ngayo le activated charcoal. There are scientific studies eziconductwe ngayo le activated charcoal. Sabe sincokola ngaloo nto ke bantu abahle ngalolu suku lwanamhlanje. Phambi koba singene ke kuyo i-charcoal city, wena mntu ubufuna ukufunda ngezinto zamayeza, lento injengale activated charcoal siyancokola ngayo phayana kwiVusilanga Academy xa imeko yathi makuthethwe ngento ezifana nayo, particularly xa sisenza laa ndawo yeziwasho. Wena mntu othi ufuna uyofunda ke, ufuna uva ngawo amayeza, ufuna ufunda ngeziwasho, ufuna ukwazi uzihlanganisela zona ezi ziwasho, uhlanganisa amayeza, understand amakhandlela, understand amanzi, izinto enjengetyuwa ukuthi isebenza into ethile xa kutheni, uzithakele mntana omhle ukwenzela uba naxa uye evenkileni ulazi igama nokuba lento yenzani, uyazi nento engeyiyo. Xa uthakela into engeyiyo uyeke nalento ohleli nje uya kumuntu onyangayo, ukwazi ezinye izinto uzenzela for wena nabantu abakwaziyo abakufutshane nawe. Sithi bhalisa ke, iform is active. Sizawuthi xa ivala uphela kwenyanga sibuyele ebantwini ke, asizuphendula esubhala except la auto response. Nantso ke into yasesikolweni nambobhalisa ke uzokwazi usijoyine nge-first week kaFebruary. Masingene ke kuyo i-activated charcoal. Yintoni i-activated charcoal? I-charcoal, abantu bazawuyazi i-charcoal elalahle xa kubraywayo kusetyenziswe lona, yi-charcoal naleyana, but is not activated. Lena iba yiloo wood okanye ezo coconut seeds, loo nto yiyo at high temperature. Masingangeni kuya ngozifundela, kodwa yiloo nto ecreatwa with the oxygen to open up ii-pores zayo lento eyi-charcoal, so that lento kuthiwa yi-surface area ibe ninzi surface area for reabsorption. The primary and the most important use yayo lento is to absorb. Bazawukhumsha ke xa seyingaphakathi emzimbeni bathi it's absorbing, ukutsala ii-toxins kuloo nto itsalwa kuyo, ibanjwe zezi pores zivulekileyo kuyo le charcoal. Yiloo nto yenziwa njalo ke bantu abahle. The technique yenziwa ngayo kukuthi the wood okanye ezo shells, loo nto yiyo noba yintoni, the technique uba mayingabambi mlilo, it must be subjected to a high heat, i-evaporate, iluze i-steam, loo nto yiyo, without catching fire. Nantso i-activated charcoal yaba zizo ii-tablets, yaba zizo ilento ii-capsules, iyaba yiyo i-syrup, iba yiyo i-powder, but in the main isetyenziswa isi-powder. Ufika ikhona kweyiphi neyiphi na into eyi-clinic, kwesiphi nesiphi na isibhedlele, kwi-emergency for abantu abatye izinto ezipoisonous, omnye utye iipilisi, omnye usele ipetrol, entoni izityayo. Masingene kuwo ke umsebenzi wayo activated charcoal. Siqala ngezi medical. Number 1, iyancedisa kwizinto ze-skin conditions. Ndizakwenza nje umzekelo o-common, le nto kuthiwa yi-acne. Uzawuthi xa ujongana kwezi magazines ufumanisa umuntu uthambisa into emnyama ubuso bonke, kwasheka imehlo, kwasheka impumlo, kwasheka indawo ezithile, benze into ekuthiwa yi-face mask, kudityaniswe i-charcoal neento ezithile, waqatywa kube kwi-cucumber emehlweni xa seyibhadla le nto yenziwayo ngabanye abantu kwiikona zabo. Ithathe ngosuswa la maski, xa isukayo isuse eza dark kuthiwa zintoni eza nto ze-pimples, loo nto yiyo. Kusheke kukho imigqobho, umntu abatyhi nditsho ndaphefumla, yasetyenziswa ke for i-face mask. Number 2, bayisebenzisa esi-deodorant. Wena mntu othi awusebenzisani nale roll-on ine-alcohol, lena inelitye lomgodi okanye i-aluminium sulfate, iza kuzama nalena inalento ekuthiwa yi-charcoal, activated charcoal, because iabsorba umbilo, iabsorbe eza bacteria ezilidishela ekubeni ubile. Omnye umntu ngumntu who doesn't use chemicals nje generally, ozawusebenzisa i-activated charcoal instead of noba yeyiphi roll-on, whether ine-alcohol okanye ayina-alcohol. Number 3, yile nto siyi-emphasizayo, the common use yayo activated charcoal, kuthi wena mntu une-problem ye-toxins, sitshilo mos uba whether utye ipilisi, including abantu aba-over
indulge kwi-alcohol, even though kusithiwa it doesn't absorb i-alcohol, but the toxins that come from i-process yokudenaturation kwe-alcohol, because i-liver has to deal, sawuthetha ngayo yona la hepatic system, i-liver has to deal with eza toxins. So i-charcoal iyakuncedisa ke apha emzimbeni ukutsala eza toxins zikhutshwe yigathi. Unumber 4, iyasetyenziswa lento kwi-water filtration. Any person okhe wathenga i-water filter ene-layers, uzawufumana uba ikhona le layer izawuba mnyama, i-activated charcoal. Nalapha kwi-gutters, aba bantu basebenzisa i-jojo tanks batsala amanzi kwii-roofs, abanye bayawafiltarisha la manzi so that angangeni nemihlaba, ikaka zentaka, ingca, yonke nje laa nto ubumdaka berufu, i-roofs, yonke laa nto. They will use activated charcoal to filter la manzi atsho abe bhetere, noko ii-toxins zingabikho. Ii-bacteria ke ezinye may be too small to be filtered. Number 5, iyasetyenziswa kwi-wound dressing. There is a channel yendawo, sendithethela wena mntu ke ngoku ozayojongela, there is a channel kuthiwa channel 5 wendawo kuthiwa yintoni le ndawo, Albanese, but somewhere ngakwi-Horen. Hey, nazo ezi-South American islands ndizilibala ngoku. Honduras, Honduras, laa ndawo ka-Dr. Sebi. Yes, this guy was discussing how they have used activated charcoal nakubantu abatyiwe ziinyoka, but he was emphasizing into ethi go to umtholampilo, but athi if you can't, activated charcoal iza kunceda kweso silonda, noba utyiwe yinyoka, noba utyiwe si-spider, it will absorb eza toxins. Unumber 6, bathi iyasetyenziswa to lower i-blood cholesterol le ekuthiwa i-bad, because kwi-blood cholesterol there's good and bad. Lena i-bad yi-fat le in your blood system, kuthiwa iyancedisa to absorb eza fat so that mntanomhle noko imeko yakho ingabile yomntu otyebele egazini. Wena igazi ngolityebile ayisaphelanga le nto uba uzizidudlekele ngenxa ye-festive negazi, kuthiwa iyayincedisa ke loo nto to lower i-blood cholesterol. Unumber 7, bathi wena mntu othi uba ne-flatulence, uyaqunjelwa wena, kuthiwa iyakuncedisa ekuqunjelweni. They give umzekelo, kuthiwa lo mntu othanda iimbotyi, you know zikhona nee-antibiotics ezenza uqunjelwe. I'm aware of i-Bactrim, andikho sure noba kubantu abayiqalayo okanye kumntu okwi-chronic ye-Bactrim, nezinye into ezizi-medications, nezinye izinto. Some people bayaqunjelwa yi-cabbage, so ukutyela cabbage, so iyancedisa le nto. Sesibhekisa nakuwe ke wena mntu othi isisu sakho siyathanda uqunjelwa, even though ixesha eninzi iba yenye reason enento kwenza nabantu abadala, but ke izame nale iza kuncedisa. Unumber 8, iya-assista kwi-renal filtration. I-kidney lena deals with i-toxins, it detoxifies i-kidney le, ikhuphe oma-urea, oma-uric acid, zonke ezaa nto zifiltarishwa i-kidney ziphume. Le nto ukuthi iyayincedisa i-kidney ingasebenzi kwi-overdrive, ngokubana incedise some of i-toxins zingade ziyofika kwi-kidney. We keep saying, ukuba wena mntu ungumntu one-renal problem, before you start ezi zinto, check with uGoogle, check with i-journal, check with your healthcare provider before uqale into, ungathi yiyo into xa zingahambanga kakuhle. Sithethile ngale nto kuthiwa yi-hepatic system. I-liver lena yiyo edilishana kakhulu nee-toxins in the body, including ii-toxins zotywala. Yiloo nto uzawuphela uba nento kuthiwa yi-liver cirrhosis, kuthi udunjelwe sisibindi, the liver couldn't take it anymore. I-liver yiyo lisenza nee-pimples, isenza sibe rongo because of the toxins that it could not detoxify, it could not deal with. So khawuyifumane for that reason. Sithi futhi khuluma nomuntu okunikeza impilo, umhleze ukuthi manje ngiqala u-charcoal, yinto oyifumanayo ke nakuyo umtholampilo. There is no healthcare provider engazuyazi i-activated charcoal. Unumber 10, iyayincedisa into e-diarrhea. I remember there was this session egroupini where people were discussing phaya eklasini kwiVusilanga Academy whether i-activated charcoal iyakuconstipatisa okanye ikwenza i-diarrhea, which one. The reality of the matter, it will give you both, but yona because it absorbs toxins and everything, ixesha elinintsi you'll be constipated, but because the body is reacting kule nto ile activated charcoal iyakwazi ukwenza ube ne-diarrhea.
it can be one of the side effects zayo i-activated charcoal. Phambi koba sigqithe ke ezi ibisezezi zika-medical, phambi kokuba sigqithe singene kwezi zikamayezeni, kuba ngoku siyakwezisa abantu bamayeza ukuthi bazithini ezi zinto. Sithi don't forget to subscribe, share and comment. Ukuba imnandi le nto, ityebile le nto, uthi noko ihambelana negazi lakho lesincokolayo, sithi share with abanye abantu, can also benefit. Copy and paste kwezi Facebook pages ukwenzela ukubana ihambe levangeli ingapheleli kuyo le kona ikuyo. Comment ukwenzela ukubana uYouTube ayipromote lento kuba siqhuba kuthiwa iyaqhuba into kaBhele. Unumber 1 kwezi kamayezeni ikhona lento kuthiwa sisichitho sefish. Mntana mhlawumbe uzavela unuka ifish, unuka ifish uba ngathi uthi esi ayisosichitho samakaka ena sizuncedwa ngomadubhula forget, sinide ezinye izinto. But kwiziwasho sithi we have tried activated charcoal kubantu abaninzi, iyabanceda, laphela elavumba kwabaninzi. Ithi xa ingasebenzanga sisebenzisa amayeza, but ke ngokwalapha ekhaya sikunika zonke mani, sikunika isiwasho, sikunika iyeza ukwenzela ukuba if ayipase enye ipase enye. Xa ingafunanga charcoal izawufuna into zasemanzini mntana omhle. Unfortunately zikhona eziyisusayo zasemanzini. Unumber 2 iyafakwa lento kumayeza. Masithethe ngeziwasho, kwiziwasho zamadliso, because abantu beziwasho babhilive ukuthi asikho isiwasho somuntu onedliso elidala or elitsha. Bazawusebenzisa iviniga, umuntu akhatyalaza neviniga until amazinyo abe buthuntu. I-charcoal, if wena uthi unelo dliso, siyayithaka mntana omhle le activated charcoal, siyidibanise namayeza athile ukunceda idliso. Ukuba uthanda ibhilive eyezeni kodwa uze kumayezeni, siwaguba ungawaboni amayeza, sikunike i-activated charcoal enamayeza. Yes, ukwenzela ukuba babe khona ompinda kule nto yethu. Kunumber 3 kumabekelo amadala anezilonda. I-rule apha sithi ibekelo kufuneka libe nesilonda. Kade kukhumshwe ke kuthethwe nge-ulcer. Xa sekukhumshwa bade le ulcer bangaya noba i-diabetic ulcer or what form of i-ulcer, kude ikrokrele ukuba some sort of i-cancer. Kanti libekelo iyancedisa ke le nto. Sithini? Siyayithaka mntana omhle, siyidibanisa nezinye izinto. You will eat le nto inale charcoal still ubandage ngale nto inale charcoal. Hey, sikuphalazise kwangale nto inale charcoal, sidilishana. Asiye siyithande ke kumuntu okude, sifuna umuntu olapha kufutshane because we want to observe. Sithetha ngayo ke le nto yebekelo. Ikhethe ukuziphinda le nto, mhlawumbi ifuna siyi-emphasize le ndaba ithi sithanda ube kufutshane so that sikujonge. Ukuba sithi mhlawumbi le charcoal ifuna kuphinde ku-edwe something else, si-edwe something else umane sikujonga. Ukuba ukude iba yi-problem because amane ufote ngefowuni ozawuthi xa ithumela kuBhele ibe mfiliba because ibi-clever le yakho, ayiclevanga kaBhele. Iphinde le nto bayisebenzise kubantu abaphupha besitya. If you know ukuthi wena ungumuntu othanda uphupha usitya, siye siyithathe le charcoal siyidibanise namayeza athile. Xa siyidibanisa nalamayeza sithi whenever uphupha usitya utyela cephe ukwenzela ube lidliso. Remember kule mizi sihlala kuyo singayiqinisanga nathi singaqinanga, bazawuqhubeka umane besityise emaphupheni, and at the same time utya at a level of spirit, at a spiritual level, even though it manifests at a physical level. So le charcoal bind le nto nje bisafika ingabisahambela ndawo. Nayo lena into sithanda uyenza kumntu okufutshane, but noba ukude ungasikhangela sikuthumelele ube nayo le nto yothi xa umane usitya umane uzizama. Kunumber 6, masithi ngunumber 6, wena mntu othi unesilonda esingapholiyo, mhlawumbi sisilonda esingumedical, sithe thina kumntu onesilonda sebekelo, but mhlawumbi unesilonda esisengalweni esisesandleni esikuloo ndawo. So siyayithaka le activated charcoal. Amasi izinto edityaniswa nazo ke sesifake i-aloe vera juice.
because i-aloe vera juice nayo is very good in wound healing. Si-attack esisilonda medically na-spiritually. So sizakwenzela ipaste ke sidibanise ezinto ezininzi ubhandejwe, uphinde yonke laa nto ubhandejwe ngayo uphinde uyitye mntana omhle nalo aloe vera. Wena mntu kobhiliva kwiinto ze-crystal stones, use it with i-black tourmaline. Ukuba uyafuna you can also use hematite, okanye ungasebenzisa noba yeyiphi kwi-crystal obhiliva kuyo ukuthi protects you, into enjengo-amethyst noba sizibiza ngazonke likuncedayo. Wena mntu ubelieves kwi-essential oils, you can take your charcoal uyidibase ne-tea tree oil, mix with i-tea tree oil uyibeke apha ngasebhedini to assist you to absorb as energies nje bulele nje ezi-negative. Now a-crystal stone, put it next to your bed, have it around you, put your essential oil okanye your stone kulo wallet kulo bag uhamba ngayo with these sprinkles zale charcoal. Siyaku-advise ke combine both essential oil nayo stone uzibeke in your wallet. Wena mntu hamba phakathi kwabantu othi abakufuna emsebenzini bayakulwa, ukuba you think is worse than that, ufumane amayeza, but nazo ezi khawuzizame, ziza kuzama nazo. Masiyeke njalo ke yasevenkileni sithi uba uthi ufuna ikhombo, sivulile kaloku iChristmas iphelile, ubhele bevalile, ugqibile ujiva, ubuyile ngoku nemigidi ngathi saphelile kwangoku, mhlawumbi izawuphinda iqale nge-1st, I don't know. Sithi sikhangele ke wena mntu ofuna ne-session, ufuna ubhukisha sincokole nawe, asihloli, we talk to you about your problems, siku-analyzele and then arrive at i-diagnosis, siyincedise nangento eyi-treatment. Natso ke yakwabhele sithi masiyekilale siyodibana Monday kamakho.